നെടുമങ്ങാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ അതിവേഗം നഗരവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് കരകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിനെ ഹരിത കേരള മിഷന്റെ ഈ വെബിനാറിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തതിൽ ഇതിന്റെ സംഘാടകരോട് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ രണ്ട് പ്രളയം വന്നിട്ടും കിള്ളിയാർ കരകവിഞ്ഞില്ല. കിള്ളിയാറിന്റെ തീരപ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവർ വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഈ കിള്ളിയാർ ശുചീകരണം ഏറ്റെടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒത്തിരി മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ നടത്തിയതിൻ്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണാവുന്നതാണ്. Karikulam Gram Panchayat has succeeded in making use of the opportunities opened by the decentralized planning process in almost all the development sectors. Activities related to watershed-based development and conservation of water bodies are some of the main activities. Kiliyar is a third outer stream that passes through Karikulam Gram Panchayat. The 8-kilometer stretch of this river that passes through Karikulam was facing several issues like encroachment, pollution and drying up, and flooding in various seasons. The 8-kilometer stretch of Kiliyar, along with the 12 tributary streams, contributes the major part of the water resources of Karikulam Gram Panchayat. Scarcity of water for agricultural activities and drinking water were discussed in Gram Sabhas in various wards during the annual plan preparation process. It was at this time that a people's movement named Kiliyar Mission started by the initiative of Nedumangad Block Panchayat. Karikulam Gram Panchayat also joined hands with this movement and at the same time organized other independent activities also so as to meet the needs of Karikulam Gram Panchayat. ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെ വഴിയില മുതൽ മരുതിനകം വരെ 8 കിലോമീറ്റർ കിള്ളിയാർ മാലിന്യ കൂമ്പാരമായി പൊതു സമൂഹത്തിന് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ മാലിന്യം നിറഞ്ഞ ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കിള്ളിയാർ ശുചീകരണം ഏറ്റെടുത്ത് നെടുമങ്ങാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കിള്ളിയാർ മിഷൻ സമിതികളും പഞ്ചായത്ത് കിള്ളിയാർ മിഷൻ സമിതിയും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 12 ഉപതോടുകളും കിള്ളിയാറിലേക്ക് ഒഴുകി വരുന്ന 12 കൈത്തോടുകളും ശുചീകരിച്ച് ഈ 8 കിലോമീറ്റർ ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും യുവജന സംഘടനകളും അതുപോലെ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അതീതമായി കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരും എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്നുകൊണ്ട് ഒന്നാം ഘട്ടം ശുചീകരണം 10,000-ലേറെ പേർ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ശുചീകരിച്ച് നമ്മൾ ജനങ്ങൾക്ക് കൈമാറി. രണ്ടാം ഘട്ടം എന്നുള്ള രീതിയിലും നമ്മൾ ശുചീകരണം പൂർത്തിയാക്കി വരും തലമുറയ്ക്ക് ഈ ജലവാഹിനിയെ ഇനി ഒരിക്കലും മലിനപ്പെടുത്തില്ല എന്ന പ്രതിജ്ഞ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ജലവാഹിനിയെ വരും തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറിക്കഴിഞ്ഞു. Panchayat level Kiliyar Mission Committee was formed in tune with the block level Kiliyar Mission Committee, and 13 local level monitoring committees were also constituted for all the tributary streams. Elected representatives, technical experts, volunteers, members of political parties and cultural organization, and Kudumbasri members became part of these committees.
it was identified that all the 12 tributary streams were gravely polluted by the waste dumped in it. An action plan was prepared in MGNR EGS to clean all the 12 streams, and it could be carried out successfully. The next step was a campaign to create awareness among the people to keep away from polluting the river and the streams. The campaign named Kiliyar Urgum Swasthamai, or Let Kiliyar Flow Smoothly, was inaugurated by the then Minister for Water Resources, Sri Matthew T. Thomas. Jala Sangamam, or the water summits, was conducted by all the local level monitoring committees. A river walk was conducted as a mass movement to make the people aware of the pathetic condition of the river. With the presence of the Minister of Finance, Dr. T.N. Thomas Isaac, the river walk became a grand success. A one-day cleaning was planned in continuation of this on 14th April 2018, in which more than 10,000 people actively participated. During the cleaning process, it was identified that major parts of the waste dumped in the river was plastic waste. In order to avoid this issue in future, a program named Clean Curriculum, Green Curriculum was started along with the Kiliyar Mission activities. A Harita Karma Sena of 42 members was formed to collect the non-biodegradable waste from all the households, shops and other institutions, and mini MCFs were set up in all the 23 wards. The non-biodegradable waste from these mini MCFs are being segregated and handed over to the block level RRF at Nedumangad. When it was found that plastic and other waste were being dumped in the river at certain locations, it was decided to put surveillance cameras all along the 8-kilometer stretch of the river. A reward worth ₹5,000 was declared for those who bring the instances of polluting the river into notice of the Gram Panchayat with evidence. So far, ₹45,000 has been distributed to 9 persons in this regard. Strict actions including fine are taken against those who are found polluting the river. A fine of ₹1,25,000 has been imposed so far. More than 650 sewage pipelines were identified as open to the river, and all of them were closed with the help of Pollution Control Board and PWD. The next step was identifying the encroachments. In a joint move of the Revenue Department and Karakulam Gram Panchayat, an area of 6 acres and 40 cents of encroachments could be identified and regained. Second level cleaning was done by people's participation as part of Ini Njan Urgatte, or Let Me Flow campaign of Harita Kerala Mission. Bamboos and reeds were planted along the banks of the river, and protection of this is also taken care by the local level monitoring committees. It is to be specially noted that the river, which flooded in almost all rainy seasons, did not flood the last 2 years, even during the Kerala floods of 2018 and 2019. It did not dry up in the last 2 years either. Therefore, it is certain that the effort has remarkable results in 3 vital areas in the ecosystem of the river, namely prevention of local flooding, ensuring environmental flow in summer, and reducing pollution.